Hi friends, welcome back to our channel. So today we are traveling to uh, a traditional eco-friendly retreat. So this is Chukkimane. So Chukkimane is a serene eco-friendly vegetarian resort just 100 kilometers from Bangalore and 60 kilometers from Mysore. So it's nestled amidst lush greenery near Shivanasamudra Falls. So you can immerse yourself in organic farming, sustainable living, and warm traditional hospitality. So as soon as you enter the resort, right, like you won't find any concrete stuff basically. So no pavements, nothing. It's all mud basically. You can literally walk barefooted there on the mud, and you will love it. It's little bit inside. It's opposite side to Shivanasamudra waterfalls. I think Shivanasamudra is around 13 kilometers from the resort. So they have you can stay there, and they have very homely food there. You can see like kids enjoying there, and even the owner of the resort, Sanjay, is like very hospitable. So I definitely want everyone to check this out once at least. So talking about food, so the food was really organic basically. So they served us idli, vada, and shira or kesari bath, which was made of jaggery. So I had never tasted jaggery shira, so this was the first time. And also they served their own farm grown papayas, and there was no soda added to the food. It was very nice, and even the coffee was next level. So food wise, it was very good. And now we can see this is the Ranga Mandira, or open theater kind of a setup, where owner introduces his resort to the fellow guests there. And you can, I think, if you are coming in groups, you can have a small act or play there. So it's a wonderful place. So you're spending your time between nature. So you can see that cow milking. Come, let's listen from Sanjay what he has to say about the resort. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಅಂತ. ನಾವು ಚುಕ್ಕಿ ಮನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇವೆರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಿಸರನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ತರದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು 30 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಾವುದು ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮಾವಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನಿಗೊಬ್ನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾವಿನ ಮರ ಹುಟ್ಸಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 kg ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗದು? 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬರೀ 1 kg ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಭೂಮಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚುಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಈ ತರ
ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಡು, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬೀಸ್ಗಳೇ 800 ಜಾತಿ ಬೀ ಇದಾವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸೀಸನ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ನೀವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೆನ್ನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ವೈನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ. ಅದೊಂಥರ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಜಾತಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 100-150 ಜಾತಿ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್, ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ 150 ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವೆರೈಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 240 ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ 2 to 2.5 years ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಅಂತ. ಆ ಇರುವೆ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಬೇರೆ. ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪಿರುವೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಕೆಂಜಿಗೆ ಇದಾವೆ, ಕೆಂಜಿಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ವೀವರ್ ಆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಉಪಯೋಗ? ಅದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ಓಡಾಡೋ ವಸ್ತು ಆಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಕಾಣೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾವೇನು ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕೆ, ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಹಸು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ? ಇವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು, ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಬಗದ್ರೆ ಅಣಬೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೇನು ಅಣಬೆ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರಂತೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಜೊತೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಗೂಡನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ? ಈಗ ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ, ಅದು ಸ್ವ್ಯಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ 3 ತರ ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಹಾರ್ತಾನೆ ಅವು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಾರ್ತಾನೆ ಬದುಕತ್ತವೆ, ಹಾರ್ತಾನೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಕಲ್ಸಿ ಜೊಲ್ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಟಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಮನೇನ, ಅದ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೊಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನೊಣಗಳನ್ನ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಕ್ಷಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಾರಿ ಈ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತೀರಾ ನೀವು, ಏನೇನೋ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಹುಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುಕ್ಕಿ ಮನೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ 3ನೇ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು. 2ನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ABCD ಓದಿವಿ, 1-2 ಓದಿವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಬ್. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬೇ ಅವ. ಅಲ್ಲ ಧನರಾಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂದು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅವರು BR ಹಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಣ್ಣನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1 kg 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಭರಿತ ಕಲ್ಚರಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಈ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ಭೂಮಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಭೂಮಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಿನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ 1000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1000 years ಇಂದ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 300-200 years ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದುಂಬಿಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಕತ್ತವೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇಚರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಕಣ್ಣಿ ಕಾಂಡಲಿರೋ ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ನೇಟಿವ್ ಹಸು ಬೇಕು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೇಟಿವ್ ಹಸು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ವಾಸ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನರೇಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಸುಗಳಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು 200-300 ಜಾತಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳು ಬರೀ ಹುಲ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಅವ್ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ತಿಂತಾರ? ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಂಸ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ತಿಂತಾರ ಅವರು? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಲಿಕತ್ತವ್ರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮವರು ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು, ವಡೆ ಇತ್ತು, 2-3 ತರ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು, ಪೊಂಗಲ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಐಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾರೆ. ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಲ್ದಲೆ ಆ ಹುಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮೆನ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದ್ರ ಇದನ್ನ ಏನು ಗೊಬ್ಬರನ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಸಿ ಹಸುಗುನು ಈ ಹಸುಗುನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು. ದೇಸಿ ಹಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಧಿ ಹಸುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಸಿ ಹಸು, ಸಿಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಸಿ ಹಸುದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಗಣಗಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಗಣಿ. Unfortunately, due to technical issues, I could not record his whole talk, even though it was recorded, but the voice wasn't coming through. So you can see now, this is a tree spider, I guess, I don't recall the name. There was a whole family of tree spiders there. And now we are seeing some wild tree, but if you see that foaming thing, I'm not sure what it is. I've seen it before in my native, but I'm not very sure what it was. It's kind of tab, I'm sure of that, but like there were so many other bushes nearby having that foam. So it was, I don't think so it is left out by that plant. And here now you can see this is a soap nut stick. You can find it more these kind of sticks more in Bangalore area, this side basically. But if you go travel down to Bangalore or some other places in the coastal, if you find it in a tree as a separate seeds kind of thing. And there is also they had a plant called as gale of the wind. If you know the alternate Kannada name, any guesses, you can comment it here. If not, I can reveal it now. So it's called as Nelanelli. If you see here, there are small pink roundish fruit on the tree. So it's one kind of Nelanelli, I guess. So pardon me if I'm not if I'm wrong. So you can comment the name because that I have seen Nelanelli. It grows in the ground basically. But this is the other variety, I guess. I did not try to taste it, but just didn't want to take the risk. See, this is what I was selling. And there was whole bamboo thicket as well there. Does anyone know what this is? Tadpoles? A baby fish? No, comment down. It's a baby frog. So after a short walk, the owner had arranged a Bullock cart ride. So it was around 2 to 3 hours of ride. So they took around that village. It was very scenic. And it's a first-hand experience. Everyone should try this one. It's very different. You can blame like you are hurting animals, but see this mode of transportation is very old basically. Yeah, we are hurting animals here in one way, but for some it is a business, for some it is a livelihood. So yeah, we are in the the food chain. So this what you can say. So we are all interdependent basically, right? So people commenting can comment, but can't blame anyone, right? When eating a non-veg food is again you're hurting animal. So let's stop that discussion here, let's cut it down. So let's not go further and make it an issue. So everyone has the right to eat, sleep, travel, and take whatever mode of transportation one has to take. So no offenses. So enjoy the scenic ride. I'll not talk much, and I will not even cut down the video here. So if you want, you can skip the video till the end. Also, check the description box. I've left some of the important locations and some website links so that you can go through, and even you can for Chukkimane, right? Like you need to book the resort first before going. So they have a 1-day trip, and you can stay there as well over a day. So like they will provide 3 meals, dinner, breakfast, and evening snacks. So for a day trip people, it will be morning breakfast, afternoon lunch, and evening snacks with the 2 time coffee and
welcome drink. It's all for 1,300 or 1,700, I guess. Let me confirm. So, pet vacation. You can even take the pet. So they have a pet vacations also. So you can go along with your pet. So family day outing. So just checking their website. I will also drop his number so that you can directly contact them and you can book the trip. I remember it's 1,700 odd or what I paid. So it might differ from time to time, and this is even recognized by Department of Karnataka Tourism. So this is one plus point. And they also allow pre-wedding shoot, birthday party, engagement ceremonies, naming ceremonies, and they only serve pure veg. So keep this in mind, then visit. Also, um, they have different types of cottages. There are no, like there's so not so many, but there are. So they have cottages, red stone house, thatched roof house, camping tents, and other facilities. So they have indoor games, they have cycling, they had a swimming pool. I did not find one, and for the people who stay there, right? Like they even have farming activity. They explain about the various farming techniques they are using, and after the lunch, or I for us for day travelers, it was after the lunch they took us to bird watching. The bird watching was next level. So Sanjay poured all his knowledge on us. So that was a different experience, and you will find lot of cranes, lot of peacocks, owls, and lot of local birds basically. And a short, it was not a short trip. You will not feel it, like it was almost for 1.5 2 hours almost. So it took us to nearby places for the bird watching, and even took us to what you say, the riverbed, the Kaveri riverbed. So they have a dam there, so he took us there, and we spent some time in that behind the backwaters of Kaveri. So I would ask everyone to at least try this resort once, and get that knowledge, so that you can be self-sustainable in the future. Yeah, try once and enjoy the scenic Bullock cart ride. So I'm not going to cut any of the pieces here. You can skip, or I'll drop the timelines in the description box, and you can jump directly other chapters. In the backwaters, we also spotted a water dog, or the otters, or Niranai in Canada. You can also hear the otter crying in the background, like a small kitten.
Nearby the water source, like we also found a Shiva idol and a Nandi in front of it. There were four lingas. So after a short break, we again took the Bullock cart and we started going back to Chukkimane. So on the way, I'm also showing, leaving some screen, some recordings of the local village there, how it is. So it's a different experience there. So the people at the Bullock cart, the guy who was the owner of the Bullock cart, he said that there were some of the last houses. We call it as Kambadamane. So the house, right, the low thatched house made up of pillars, basically round pillars in front of the house. So it gives a very different look to that whole place. So he said there are only few houses left there, so you can see the village how it is.
afternoon at around 1 p.m. we came back to the resort, and wholesome lunch was provided. It was very tasty. So it was mix of South Indian and North Karnataka food. Basically, it's South Indian food, but with the blend of North Karnataka items like jolad roti, puri, sagu, sambar, saru, and there was paisam, jaggery paisam. So if the unique thing about Chukkimane is they don't use sugar, and even their local hand prepared or whatever, like handi prepared, I can say, the curds. So what packet curds you get it outside. So this was entirely different, and they even gave us a small dorm to stay so that we could take some rest there after lunch. And this is what I was saying that time, the backwaters of Kaveri. So nearby places are Mudukutore, Shivanasamudra with Gagana Chukki and Chukki. And if you want, you can go near Kollegala, so where you can perform some black magic. So now we are seeing there are so many nests in the tree, right? So this is called a Baya Weaver's bird nest. So these are small little birds, and they usually live in a community. And this is as per Sanjay, this is what you say, survival of the fittest, basically. So what they do is they will form a group, and they will go and sit in each tree in a group. So you can see a lot of cranes, hornets. I'm not able to recall the names, but there were so many birds, like so many owls, kingfishers. So yeah, check the description box, and if you like this video, do click on that subscribe button below, and share it with your friends, and do visit Chukkimane. Thanks for watching. Bye.